Call at the end, maybe just before talking about the game, that play at the end, you were very close to the action and pretty nice turn of events. I saw that lead disappear, so very lucky with that. I'd have to rewatch and see how that unfolded, I guess, but sometimes you need a little bit of luck to win too. Were you able to have a hold? I did nothing on that. No. Nothing. Okay. No. That's what I thought. Yeah. I have to rewatch it and see what exactly happened, honestly. But I had a good view. Go ahead, Eric. What's making Zach more effective right now? He's playing simple and hard, and I feel like we've actually been playing really well. There's just not a lot of production yet, and finally tonight there was some, and he's simplifying things, and when he does that, he brings his physicality, and he's a really smart hockey player, so that helps. The start was maybe similar to the one against the Hurricanes. You weathered that at the beginning, but how do you find you were able to adapt and evolve throughout the game? Yeah, I think we knew that coming in, that they'd be a little bit similar to the Hurricanes. They're big, simple, and they're in your face. So we got to improve on that a bit, but we weathered it pretty well, and they shoot a lot of pucks, so I think sometimes it looks worse than it actually is, and then we started playing a bit more hockey and keeping the puck and not just forcing plays or just throwing them away. Thank you, Jay. It's a huge road trip, so just go play our hockey and try to win the most games we can. Do you get the sense that there's any difference on the road because you're not expected to put on a show for the fans? Honestly, I think we might play better on the road, Because of that, or maybe. I think it's you're all together, you're going out to dinners together, and it's kind of a lot of team bonding, and you're always you're at the hotels together and stuff. So I think it helps bring the group closer come game time. Any common denominators in the last 3 wins? Things you feel like that was key to getting those wins? Honestly, I thought we started slow and just found a way to just get our legs under us and get back to the brand of our hockey. I think our second and third periods have been good. Not panicking and just kind of adapting to the game that's in front of us. Yeah. What do you know about your defensive game as a team right now? We're killing a lot of plays. We haven't let up that much, in the couple games that we played. So, we know our assignments. I think we're pretty good at, our neutral zone's getting better, which helps the D zone. So, yeah, I think we're going pretty good. You feel like this goal is probably just being rewarded for all the good things you've been able to do in the past few games? Yeah, maybe. If you shoot enough, I think, one's going to go in, bound to go in. So, I'm happy. Like I said, it doesn't change that much for me. But I'm glad that I at least got one this year. So it's nice. Do you feel like you've? Excuse me. Ouais, non, c'est le fun. Ça fait du bien. Ça faisait quelques matchs que j'avais pas marqué. Puis, ce qui est le plus fâchant dans tout ça, c'est que tu joues de la bonne façon puis tu as des chances de marquer. Donc, non, c'est le fun d'être récompensé ce soir. Puis,
Ces buts-là n'auraient pas été possibles sans mes compagnons de trio. Donc, je donne beaucoup de crédit à Jake puis à Andy sur mes buts, sur mon but. Je vais faire un petit clin d'œil au retour au banc. C'était à qui? C'est-tu de la suranalyse ou on était une couple à ça? Non, suranalyse, je dirais. Y a pas, c'est un but qui fait du bien, les gars. Les gars sont au courant de comment ça se passe puis de qu'est-ce qui se déroule. Donc, tout le monde est super content pour moi. Puis, on a des coéquipiers incroyables ici. On a une belle gang de gars. Puis, c'est un privilège de faire partie de ce groupe-là. C'est ça que sur le premier but, Jake disait je m'attendais à ce que Zachary lance. Il y avait quand même une bonne occasion de le faire, mais il a été patient et tout. Ça montre à quel point il est confiant malgré tout. As-tu cette impression-là aussi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué, des fois on espère juste qu'il y en a une qui rentre. Non, c'est sûr. Mais mon niveau de confiance est bon. Puis malgré la trentaine de matchs sans but, je me sentais bien sur la glace. Je ne sentais pas que je forçais les choses ou les lancer au filet. Donc, non, c'est le fun. Struble a fait un beau lancer sur cette séquence-là. Puis sur mon but, comme je l'ai dit, Jake a fait une belle passe. Puis, non, ça fait du bien de marquer ce but-là. C'est le point sont les grosses étoiles de l'équipe et contribué. C'est toi Jayden, qui a respecté ce soir. Est-ce que ça démontre, c'est bon à ce temps-ci de l'année pour la conférence du groupe de savoir que c'est pas juste 3-4 joueurs? Ouais, non, on est 20 joueurs, puis on croit tous l'un envers l'autre, puis on sait ce que chacun peut apporter. Donc, ça prouve ça démontre notre profondeur, la profondeur qu'on a. Puis, c'est le fun c'est un gros match, c'est un match important pour eux, un match important pour nous, puis on est content de sortir de ce match-là avec la victoire. C'est quoi le plus beau feeling entre sortir d'une léthargie comme celle-là ou aider ton chum à marquer son premier de la saison? Les deux, c'est des feelings incroyables. Struble, c'est un gars qui c'est pas facile pour lui. C'est in and out du line-up. Donc, non, c'est un coéquipier qui est le fun à côtoyer. C'est un gars qui travaille toujours fort, qui est tout le temps le premier dans le gym. Donc, c'est le fun d'avoir une passe sur ce but-là. Puis, pour mon but, c'est sûr que ça fait du bien, mais c'est deux bons moments. Puis, on est super content d'avoir sorti de ce match avec la victoire. Est-ce que c'est difficile de rester concentré sur and something that I'm not great at, but try to just be a part of it when I feel like I have to or whatever. You still look pretty good. Thanks. I don't know about that, but What have you seen from Jayden in the last 5 games? He seems to bring a lot of consistency to the team. yeah, I mean he's been consistently good. It's easy to read off him and kind of play with him. So I feel like we've been pretty solid and we got better too. It's still only 11 goals allowed in the past 5 games for your team. So what can you measure when it comes to the improvement you've made defensively? Yeah, I mean obviously big improvements have been made, but goaltending has also been excellent and it's definitely helping with that too. So, but yeah, we know that there's more work to be done, and Dobie's been great for us too. Can you walk us through the importance of the 5-on-5 play tonight? On the what? Your 5-on-5 play. Your special teams were not a factor tonight, but the 5-on-5 play. Yeah. Yeah. I mean, I thought we competed hard all night, but tight checking game, and we played. We stuck to our structure and played the right way. Thank you very much. Yeah.
Évidemment, il y a eu une petite tempête à gérer en début de match, mais comment tu as aimé, comment vous êtes calmé puis installé dans ce match-là progressivement pour aller chercher les buts? Ben, c'était la première période, genre, un peu comme la Caroline, je te dirais. Mais je trouve qu'en première période, on leur a donné la rondelle. Tu sais, on a tué des jeux, mais on leur donnait. Même dans notre zone aussi. Là. Puis on n'a pas eu de. On dompait le puck, pas aux bonne place. Le goal-là, il a touché la première période, n'a pas de forecheck. Quand t'as pas de forecheck, puis tu fais des revirements à ta jaune, t'as pas la rondelle. Fait que. Mais on s'est pas trop fait mal. Puis on a joué une meilleure deuxième, puis on a géré la troisième. Les 5 derniers matchs, vous avez alloué seulement 11 buts. Donc, concrètement, comment tu vois l'amélioration? Qu'est-ce que tu aimes dans la façon dont vous avez géré ces matchs-là? Ben, je trouve qu'on est combatif de ce bord-là de la glace. On prend ça à cœur. Il n'y a rien de parfait, mais les intentions sont là. C'est une décision de groupe, ça, ce côté-là de la glace. C'est tout le monde. C'est essayer de convaincre tes meilleurs joueurs qu'il faut qu'ils jouent sur ce bord-là aussi. C'est ça la job d'entraîneur. Mais nos gardiens font une bonne job aussi. Ça fait que ça aide. Alexandre Gascon et Maxime Sarrazin. Salut Martin. Ça faisait 31 matchs que Zachary n'avait pas réussi à compter, même s'il y avait eu des très bonnes séquences pendant ce temps-là. 31 matchs pour un Québécois à Montréal, jeune, ça aurait pu être difficile pour lui. Comment tu l'as vu traverser cette séquence-là? Ben, je trouve... Je suis pas dans ses souliers. Mais je trouve que ce qu'il a montré, il a bien géré ça. T'sais. Mais ça veut pas dire que c'était facile pour lui. Là. Mais on a essayé de l'aider à travers de ça, de le garder positif, parce qu'il jouait du bon hockey. Sur le premier but, celui de Struble, il y avait une chance de décocher. Jake Evans disait, j'étais sûr qu'il allait tirer, mais il a fait preuve de patience. Est-ce que ça démontre quand même un peu que malgré tout, il avait confiance, il y avait une maturité dans son jeu? Quand tu fais des lectures de jeu comme ça, habituellement, ta confiance est à une bonne place. Puis moi, je trouve que sa lecture est quand même très bonne. Puis il a fait un excellent jeu, ce jeu-là. Martin, dans bien des matchs, les unités spéciales font la différence. Ce soir, ton jeu à 5 contre 5 a été probablement ce qui a marqué la rencontre. Peux-tu nous donner ton avis là-dessus? Ben, je te dirais, en première période, notre jeu à 5 contre 5 n'était pas excellent, mais il s'est amélioré en deuxième, puis on a géré la troisième. On peut être une très bonne équipe à 5 contre 5, mais il faut que tu aies la rondelle. Faut que tu tues des jeux. Moi, je trouve qu'en deuxième, on a tué plus de jeux. Puis même là, on les a donné une couple de fois, mais on a tué plus de jeux. On tue un jeu, puis on lui donne la rondelle. Avec des revirements, manque d'exécution et tout. C'était pas comme si on trichait la game où on avait un risque très élevé, je te dirais, là, mais on avait manqué d'exécution. Puis beaucoup en première. C'est pour ça la première, on disait que la glace était penchée de notre bord. Là, mais c'est ça qui arrive quand tu joues contre des bonnes équipes comme ça, puis t'as pas la rondelle. T'sais. Puis nous autres, il y a bien des soirs que la glace a l'air penchée pour nous autres, parce qu'on a beaucoup la rondelle, on exécute, puis on est fatiguant quand on fait ça. Puis à soir, Columbus était fatiguant en première à cause de ça. Jean-François et Martin. Martin, pour un jeune joueur, on dit souvent que la constance, c'est difficile à obtenir, à aller chercher. Puis à Coupe de Bêche, ça fait 6 départs d'affilée, qui termine avec un pourcentage de 900 et plus. À quel point en ce moment il joue du bon hockey? Oui, il joue très bon hockey. Il fait une grosse partie de nos succès. Là. Le hockey, c'est une game d'erreur. Tu essaies d'en faire le moins. Puis quand t'en fais, mais t'espères que ton goaler, il répare ça. Puis il fait ça. How do you think that Bolduc and Evans bring out the best in one another? I think Boldy's heavy on the forecheck. He's able to win puck and disrupt. He's a good skater. He's got good reach. And I think what plays... I know Jake made a great play off the rush there, right, on Boldy's goal. But I find Jake being a very efficient offensive zone player when we're able to extend our zone for him. He's not necessarily... He's very calculated. Doesn't take much risk in his game off the rush. And it's hard to get 3-on-2s every shift. So, a lot of scenarios where he's got to find ways to activate ozone. And one way to do that is put good pucks in there. Boldy's usually on top of that, good forechecker, which allows us to start ozone, extend it. Once we extend, I feel like
Jake, that's his bread and butter, and he can find the open guys, and Boldy's a guy that can get open, but also like keep pucks alive. And once you keep pucks alive, it plays in Jake's game because now it's extended. Marty, another solid game by Noah Dobson. Before that trade was made, I imagine you and Kent probably had discussions. Has he been provided exactly what you were hoping he would bring to this team? Yeah, no, I mean, he's playing a big role for our team, and, he's doing things, he defends well, he breaks the puck well, he's a good player through transition, and obviously in the O-zone. He's got great reach, good stick. I thought his stick was excellent, especially in the third. Disrupted a lot of plays. Yeah, I mean, I feel he's been, it's been a great addition for our team. I remember very early on when you came into coaching this team that you said that the players who were able to think and read the game well are the ones who are going to look good under my concepts. Could you understand how a young player like Zach coming in here and coming from a different system and only having 100 games under his belt or so, that there would be a transition period between thinking the game or being able to go on instinct and not think too much while you're out there about all the different things and the reads that you need to make within this system? Yeah, I mean, I feel the biggest thing, Boldy's got great offensive reads. Like, he didn't score his whole life because he didn't have great offensive reads, But to create more instances, you got to, understand the collective game defensively, whether it's forecheck, tracking back, D-zone, whatever it is. And I feel like as the year progressed, and I would say that the last month, he's really put it all together off the puck, I would say, offensively too. And I wish he'd get rewarded more often, but you could tell it's coming. And for me, that's exciting. I don't know to what extent this might be true, but do you think it helps your group to win a game where you don't get the production from your top line that you've been getting so consistently of late? What could that do for the rest of the group to go out and get a game like that where they're not leading so heavily on them? You need that, to me, it's finding ways, and I thought the top line managed that third period pretty well without being on the score sheet and not just looking for, offensive production. And, when your top line is going, and the game is over and your top line is all over the score sheet and you're looking at the other lines not having chipped in, so to speak, but there's a lot of game management during that time where, those guys are not worried about scoring goals. That's going to be bonus. We're just going to, play with a calculate, probably the risk goes way down when you're up. And I felt tonight the opposite. Like, we were up a goal, our top line was not on the score sheet, but we were managing a third period, and those guys weren't just, they were being careful in what they were doing in the offensive zone and off the rush and stuff, and you need that, That's how you find ways to win, when you're doing the next thing that we need you to do, whatever it is, depending what the score is, and we got that tonight. What's the purpose of that timeout? Why'd you take that timeout? Well, in the middle of the power play. Because they've been on the ice for a minute. Get them back out there. That was the I want, it's either do I keep him out there without a timeout? Yes. Do I put the second unit out there? Yes. But I feel like the score of the game, the time on the clock, why don't we take a timeout and get these guys who have been very good for us on the power play this year, and hopefully we can separate and get a second goal. I just try to play the percentages at that point. Oui, Martin, salut. Hutson, il est devenu seulement le 4e défenseur de l'histoire du club à atteindre les 70 points en une saison. La guine de la deuxième année, ça n'a pas l'air de l'affecter. Non, mais tu sais, Lane, si tu serais une mouche sur le mur tous les jours, tu verrais qu'est-ce qu'il fait, tu sais, comment il se prépare. Tu sais, moi, je suis pas surpris. Tu sais, si tu vraiment es dans l'environnement puis tu vois tout ce qu'il fait, puis il y a la passion et l'éthique de travail, c'est très rare que les gars de deuxième année qui ont cette passion-là puis l'éthique de travail, qui ont un sophomore jinx.
Ouais, c'est très rare. Tu sais, là, montre-moi un gars qui a eu une laguine, là, puis explique-moi c'est quoi son éthique de travail et sa passion. Je suis pas mal sûr qu'elle n'est pas assez élevée. Merci. OK, merci.